Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro del Treviso Comic Book Festival 2021. Io sono Michele Foschini, uno dei due editori di Bao Publishing, e ho il piacere di avere mio ospite questa sera Wang. Jen, it's a pleasure to have you. Thank you for your time. And, Jen ha pubblicato diversi libri negli Stati Uniti e Bao ne ha pubblicati 2. Mentre un paio di anni fa abbiamo pubblicato Il Principe e la Sarta, che ha avuto un grande successo, quest'anno è uscito Stargazing, un libro molto differente, e mi piacerebbe cominciare a parlare con Jen proprio delle differenze e delle similitudini con questo libro. Jen, Stargazing is a book which seems to draw more from, to a degree, your personal experiences and memories, even though there is clearly a fictional part. I have a two-sided question. First off, how did you decide that would be your next project after you finished such an iconic book as Prince and the Dressmaker? And when you decided it, did the personal part come first, or did you inject it to feel closer to the story after you devised the plot? Le ho chiesto se quando ha pensato a questa storia come successiva trama dopo Il Principe e la Sarta, la parte più personale della trama è venuta per prima o è stata aggiunta dopo per dare verosimiglianza alle emozioni dei personaggi. Yeah, so the first part of the question, how did I decide what book to do next? I think I always want to do sort of the opposite of what I was currently doing, because, you know, you work on these books for a long time, and you just, for me, like I get kind of tired of being in that one mindset. And so I think I was always thinking about doing something a lot smaller, very sort of contemporary and reality based. And I was thinking about just how to tell a story about kind of my experience growing up as like an Asian American kid, but I didn't want to write a memoir. I didn't want to do something that was about me, literally. So I decided that the best way to tell the experience was through fictional characters who could kind of just have experiences that may not have actually literally happened to me, but sort of embody a lot of those themes. And because of that, I was able to split it into 2 characters that sort of like provide that sort of situation where you have 2 Asian American kids with very sort of like different families and different personalities, but are able to sort of like kind of relate off each other and sort of like think about themselves because there is someone else there, to sort of like provide that contrast. Can I translate this? Can I start translating this first part? Beh, innanzitutto come ho scelto questo progetto è perché quando io sto facendo un libro di solito ho voglia di fare l'assoluto opposto, perché mi annoio dopo un po' di lavorare a lungo sullo stesso progetto, quindi mi viene spontaneo cercare di fare qualcosa di diametralmente opposto rispetto a ciò che sto facendo. E quindi volevo fare una storia che fosse più piccola, più contemporanea, basata sulla realtà e che in qualche modo attingesse alle mie esperienze di ragazzina asiatica americana di quando sono cresciuta, ma non volevo fare una storia autobiografica. Quindi ho inventato queste 2 ragazzine che in qualche modo spaccano in 2 le esperienze che non mi sono successe letteralmente, ma erano plausibili nella mia crescita, e sono riuscita nella loro interazione a raccontare questa storia che ha un taglio più personale. Go ahead. Oh, what was the next part? If the personal part came first or the fictional part. Oh, that's right. Yeah. I guess for me, the personal part came first, because I was thinking a lot about like what about sort of my experiences growing up were kind of like that I was scared or uncomfortable talking about, you know, because it was maybe something that I hadn't figured out yet. And so it was always like I wanted to tell just the story of how you know, if you're from sort of an immigrant community in America, but also like I think in many other places in the world,
what happens is either you're the only one where you're growing up, or you're one of many because you're part of this like community that's sort of settled in a certain city or area. Um, and I grew up in the kind of Bay Area, the San Francisco Bay Area, in California, in the States, and there were a lot of other, you know, Asian American, just like immigrants there. You know, there's, you know, Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese, you know, just like all, you know, South Asian, like all of it, right? So there were a lot of other kids that I was growing up with, and just the way that like if you if you're always looking at all the other kids and thinking like, oh, this is what like what is Asian America, like what is that supposed to be, like what am I part of that, like am I not enough of, you know, what I think is supposed to make me Asian American, or am I, you know, like I think you start to compare and contrast yourself with the other kids just based on like what you think being part of that community is supposed to mean. And that was always something that was just very hard to articulate. Like even now, like I'm sort of struggling with that, but I felt like I could do it with a book and with characters that are sort of also thinking about that. But you know, you know, I could make it fun and I could make it more relatable because you can, I don't have to articulate it very, I have to articulate it, but it can be just through their emotions and how the characters might feel uncomfortable or alienated, or and so I think that the personal part came first, and then the second part where was just creating the characters, and I think that just came easy because I felt like I could take different aspects of myself, you know, and sort of like make that contrast, and just to sort of create a situation that could best provide that example. Yeah. Summarize it? Beh, credo che per me sia venuta prima la parte personale di questa storia, perché mi ha permesso di farmi delle domande ad alta voce delle quali avevo paura o che non riuscivo a farmi quando ero più piccola. Quando sei un immigrante, quando sei una bambina di un'altra etnia in un nuovo paese, o sei la sola nella tua comunità o sei parte di una comunità di persone che ti somigliano, che hanno la tua stessa situazione. Io sono cresciuta nella zona della Baia di San Francisco e attorno a me c'erano moltissimi altri bambini del sud-est asiatico, quindi giapponesi, cinesi, coreani, vietnamiti, e crescere con loro mi ha costretto a guardarmi dentro e attorno e mi domandavo costantemente: sono abbastanza come loro? Non lo sono a sufficienza? In che modo sono diversa? Ero molto autoconsapevole di me stessa e mi domandavo se stessi facendo le cose giuste per appartenere a quella comunità della quale mi sembrava in qualche modo di intuire le regole senza capirle appieno, perché in realtà non ci sono. Quindi in questo modo questo tipo di interrogativo è ciò che è venuto per primo nella costruzione della trama. Poi la parte finta è stato costruire i personaggi ai quali ho attribuito, chi l'altra, una parte di me, diversi lati della mia personalità, perché volevo poter creare questa conversazione, questa interazione tra lati della me che cresceva da bambina. So I'm saying it's basically a conversation of you with yourself, in a way. Yeah, yeah. Ho una domanda particolare. In Italia Il Principe e la Sarta è stato letto da un pubblico più adulto di quello americano perché pone grandi domande sull'identità di sé ed è un discorso che è ancora molto in embrione in Italia. Mentre Stargazing è una storia di accettazione di sé e di farsi accettare nella propria comunità. Non ci sono grandissime comunità di asiatici integrati nella società italiana al momento, anche se sono numeri in aumento. In che modo sono state diverse le reazioni che hai avuto per questo secondo libro e cosa pensi che sia universale nel messaggio anche fuori da un paese come gli Stati Uniti che ha una chiara e definita comunità di asiatici americani? In Italy, The Princeton Dressmaker has been appreciated by an audience slightly older than the one it was aimed at in the States. And you were tackling a big question, a big issue, and the social conversation about identity
and gender in Italy is kind of moving baby steps now and not as mature as it is in some environments in the States. What was the different reaction you got from readers of Stargazing, knowing that in America there is a big Asian American community, so it's still Jen asking big questions in a way. And what do you think in the message of the book is universal, even in places like Italy, where there are Asian immigrants, but maybe there is not such a well-meshed community that mingles with the locals, you know? It's kind of still, even this is a younger phenomenon here, but there is a message in the book which does not only speak to the American Asian community, I guess. What do you think it is? You know, I thought about this while I was writing the book, because I was like, well, I wonder, you know, if it's too specific, but I did think about how, you know, well, a lot of the stuff that happens in the book, even though the backdrop is like, oh, like both these characters are Asian American, but a lot of it is also just about, you know, feeling like an outsider, or just like having, you know, having a best friend, and maybe, you know, sort of like having that like sense of identity questioned by the sense, you know, by having that friend who is like sort of like you, but sort of not like you. And I think all those things are pretty universal, even if you take out just the sort of like ethnic background stuff. So, you know, like at least in the States, you know, like obviously like not everybody who's reading the book is Asian American. And I think it's done pretty well in that sense, because, you know, you can, the kids can relate to just the characters and their friendship, and just, you know, like the kind of the stories about going to school, and you know, having being jealous of your friend because like they might be more popular than you, like all those things I think are pretty universal across the world. And so I think that's how, you know, in my mind, I think that's how it's reaching readers who may not have the exact same experience as the characters. But, you know, but also like, you know, we all read books about characters in very fantastical, very different situations, you know, different backgrounds. And so, you know, in a way, of course, like if when I'm the writer, I'm thinking like, oh, can people relate to this? But then I'm, you know, like, I don't know, watching some TV show that like has like, you know, absolutely nothing to do with me. So then maybe it's just like, well, you know, maybe if you just tell it effectively, people are able to connect to these stories on any level, you know, because we all have human stories. So I, you know, so maybe it's both, right? Yeah. Mi sono domandata lavorando al libro, ma sto forse raccontando una storia troppo specifica, perché in effetti entrambe le protagoniste sono asiatiche, però poi mi sono resa conto che questa trama funziona anche senza il contesto razziale, perché per esempio ci sono molte dinamiche che sono applicabili più o meno a tutte le storie di crescita. L'amica che è come te ma non proprio come te, l'invidia per il compagno più popolare, il senso di inadeguatezza che viene negli anni della scuola. Queste cose sono abbastanza universali e ho veramente la sensazione che il libro qui abbia avuto delle reazioni positive da persone di tutti i tipi, perché palesemente non tutti i lettori di questo libro erano asiatici americani, chiaramente. E poi è un problema che ci poniamo spesso io da autrice quando sto scrivendo una storia. Mi domando, ma la gente riuscirà a mettersi nei panni di questi personaggi? Poi però mi rendo conto che da fruitrice leggo e guardo storie fantastiche e assurde che non hanno assolutamente niente a che fare con me e me le godo lo stesso, quindi forse questo problema in realtà è meno grave di quello che si pensa. Beh, visto che dici che quando stai lavorando a un libro ti annoi e ti viene voglia di fare tutt'altro, senza farci grossi spoiler, in che modo ti sei annoiata e che voglia narrativa ti è venuta mentre lavoravi a Stargazing? Since you say that while you're working on a long project, you get bored and you want to go elsewhere mentally, what kind of boredom did you experience while working on Stargazing? And without giving anything away, if you can't, what kind of story did it give you a desire to tell? So I'm working on a new book, and it's very different from both
Stargazing and Princeton Dressmaker and In Real Life, which is the book I did before that. So I think I just want to do something different every time, because I think I just need to switch gears or like find something new and different. So I guess I don't know how to describe this new book. It's more it's well, I'll just say it's very different from the other ones. It's not fantasy, or fairy tale. It's also not. It is contemporary, but it's very different from Stargazing. So I guess we'll see. I'm like it's kind of in the middle of it, so it's also sort of like hard for me to like stick my head out like objectively and like see it for what it is and how to describe it. Yeah. Now I'm intrigued. Yeah. In realtà quando stavo lavorando a questo libro ho cominciato ad avere un'altra idea e ora sto lavorando a un nuovo progetto che faccio molta fatica a descrivere, un po' perché sono nel mezzo della lavorazione e non riesco a guardarlo obiettivamente, però non è fantasy, è contemporaneo, non è interamente realistico, è molto diverso da Stargazing, da Il Principe e la Sarta e anche da In Real Life, che era il mio libro precedente, quindi fatico a dire come sia, ma vedremo, speriamo che vi piaccia. Domanda, a questo punto, tu hai avuto diversi libri di grande successo negli Stati Uniti. Non so esattamente come sia il processo con il quale tu proponi al tuo editore o agli editori una storia, ma possiamo dire ragionevolmente che ormai puoi proporre un po' quello che vuoi e ti diranno di sì? It's not meant to put you on the spot in any way, but we have had a few bona fide successes in the States now. And I don't know how your process of pitching a story is to a specific publisher or getting it out there, but can we reasonably say that right now you can pretty much pitch a story about whatever you want and they will tend to say yes? I think so. I think sometimes it's hard for me to tell because I'm, like I have an agent who I work with, and so she's technically the one who pitches them to the publisher. And so I only really hear back after they are like interested. So it's like, it's possible that, because my agent will say things like, oh, like, like, I don't know if like this publisher will be into this kind of thing or, so then, so I don't, it's hard for me to, because I'm not doing it, but I think in just based on the fact that I'm working with the same publisher still for a second, that I think because I have like and I'm working with the same editor, so I think the fact that I have a relationship with the same publisher makes a difference because they sort of know how I work. They know that I do finish the books, that I turn them in, right? And I think all those things sort of like kind of are a part of that, because I think even if they weren't huge hits, but if I sort of had like a relationship with them and I was kind of consistent and turning stuff in and and the books did okay, I think that works too. So it's hard to say, but to me, a lot of it is just that like I've been with them for a long time and even before my books sold well. So, so I think that, so I think they have a certain level of trust maybe with me. I think your karma is untarnished after this reply. Yeah. Credo di sì, tutto sommato. Faccio fatica a dirlo perché io ho un agente che si occupa di andare dagli editori, quindi non so esattamente cosa dicano e a volte mi dà consigli del tipo forse questa storia non è adatta per questo editore. Basandomi però sulle reazioni mi sembra di non avere grandi opposizioni alle storie che propongo. E poi c'è il fatto che anche per questo terzo libro continuo a lavorare con lo stesso editore che è First Second e con lo stesso editor. Quindi tutto sommato devono essere abbastanza contenti di me, probabilmente perché hanno visto che consegno i libri
e che ho continuato a proporre storie e che a un certo punto hanno avuto un discreto successo, probabilmente stanno cercando di capitalizzare su questo, aiutarmi a crescere. Quindi tutto sommato, anche se non ne ho l'assoluta certezza, penso che a un certo livello si fidino di me. È una domanda che mi imbarazza farti perché è un ruolo che io non posso avere nella vita, però te la faccio lo stesso. Tu da un po' di tempo sei diventata mamma e i fumetti si fanno in casa molto spesso. I tuoi ritmi di lavoro, ma soprattutto i tuoi ritmi creativi di pensiero alla storia, sono cambiati dalla nascita di tuo figlio? I'm a bit embarrassed to ask this question because it's about a role I will never be able to have, but you have relatively recently become a mother. And well, most people make comics at home. So I'm wondering, well, first from the practical point of view, if your work pattern has changed, but also the fact that people tend to stomp their ground and think about the stories they're working on, and has the presence of your son changed things mentally for the way you plot your stories and think about them and polish them? So I guess like the first part is like, how has my process changed? A lot. Just in that, it's also, like, I had my kid at the start of the pandemic last year in the States. It'd been going on like a little bit longer in other countries, but so it's hard for me to separate too, like how much of it is just pandemic life in the States and just new parenthood, right? So it's like are those yeah, it's like I won't ever know like how they're different, but our kid is still at home. He's like a year and a half now. And I spent most of last year, I guess, doing like penciling the book. And so whereas I used to just work anytime I felt like, and sort of on any schedule I wanted, now it's very regimented, because we sort of have to take turns. And I work at home, and and the kid is also at home, and we have like, we live in a 1-bedroom apartment, and so he's like kind of around like in the background, and that's very distracting. And although like drawing, kind of I can kind of just like do it and like listen to a podcast or something, but it's not the same as how I used to have the TV on all the time and watch like just like binge TV shows and documentaries and stuff, or like anything while I was working, because it was just like a thing that I could Sure. keep me company, and I don't do that anymore because there's like like a kid there. So yeah, so it's very different. Like the process of it is very different. I'm very slow, although it keeps like I work on my sort of work hours and stuff, but it's just like it's not like I was not like before, for sure. And the second part, as far as like writing and stuff goes, I haven't really gotten to that point yet where I'm writing something completely new, because I'm still working on the same book. So, and it's mostly all the art stuff. Although like I've had times where I've had to rewrite something in the current book. And I think it's just, yeah, I don't know. I think it hasn't quite changed any of my thinking about storytelling yet. Although this book itself is a lot about thinking about the future and like things like that. And so in that sense, it's all part of just being a parent, I guess, because you're always trying to think about, you're always thinking ahead and thinking about what, the world would be like for your kid and things like that. And so I think the story was already sort of about those things. So we'll see in the, like whatever I end up doing next, what will, yeah. In the future, there is kindergarten, which is going to be salvation in a way. Yeah.
Beh, Yeah. per quanto riguarda il mio processo professionale, sì, è cambiato tantissimo. Allora, io ho avuto il nostro primo bambino all'inizio della pandemia, almeno per quando è scoppiata negli Stati Uniti, anche se era già in corso altrove nel mondo. Quindi molti dei cambiamenti del fatto di essere chiusi in casa con lui non so ancora se siano il fatto di essere diventati genitori o la normalità della vita in una situazione pandemica, e non la saprò mai la risposta a questa domanda. Tenete poi presente che noi abitiamo in un appartamento con una stanza da letto, quindi quando lavoro e lavoro a casa, beh, mio figlio tende a essere nei paraggi e quindi ha cambiato molto le cose, è una distrazione, interviene. E quindi, per esempio, disegnando riesco a gestire l'aspetto delle sue esigenze e delle mie. Non ho più gli orari precisi che avevo prima, quando mi svegliavo, mi mettevo a disegnare, lavoravo finché volevo. Riesco ogni tanto ad ascoltare un podcast, mentre prima guardavo infinite serie televisive, ascoltavo documentari, qualunque cosa mi andasse di vedere in televisione, questa cosa non la posso fare più. Però tutto sommato è una cosa che per il momento riesco a gestire. Invece, per quanto riguarda se abbia cambiato il mio modo di pensare alle storie, non lo so ancora dire del tutto, perché sto lavorando da più di un anno al libro di cui vi ho detto, ho passato la maggior parte dell'anno scorso a farne le matite, e quindi non ho scritto niente di nuovo. Ho riscritto delle cose, ma per ora l'essere diventata madre non ha influito sul mio modo di affrontare la narrazione. C'è da dire che quando sei un genitore pensi sempre in avanti, pensi sempre al futuro, ti domandi come andranno le cose, cosa succederà. E devo dire che già questo tema c'è nel libro su cui sto lavorando, è qualcosa che è venuto prima, ma era probabilmente una forma mentis che avevo già preso prima che lui nascesse. Per il resto lo scopriremo tra un pochino. Mm, Andiamo verso la fine. Se adesso tu dovessi raccontare, se ti fingessi qualcun altro, ti travestissi e dovessi raccontare l'autrice che sei a qualcun altro, come ti riassumeresti velocemente per un non lettore di fumetti che volessi convincere a leggere i tuoi libri? Now, suppose you were somewhere else and you wanted to tell a non-graphic novel reader about Jen's books. How would you quickly encapsulate this author and her works to motivate them to pick them up? Oh man, this is hard. Because this is a question that I've asked like my agent, like where it's like I don't like how would you describe like all these like very How do you sell me? um, so I guess I maybe a way that I think of all my books is that well, first of all, they are all graphic novels. Not everyone always knows this, and they're all about like very kind of personal stories. There's they tend to be about kind of younger people, sort of like figuring out who they are, and well, there's always lots of crying, but yeah, but they always I feel like there's kind of a optimistic point of view in them that they sort of they're always kind of like looking forward, I guess. And there's always kind of like connections within families, and with like I guess just like the self. Like the characters are always trying to figure out something inside themselves, and yeah, I guess like that's kind of the through line with all the books. And they tend to all be very just sort of um, uh, yeah, just like personal stories that are sort of about family and connection. And I guess the art's pretty decent. È una domanda difficile, lo chiedo sempre alla mia gente, come mi descriveresti? Non me lo dice mai. Beh, allora diciamo che intanto bisogna dire alle persone che tutti i miei libri sono romanzi grafici, perché non hai idea di quante volte le persone non lo sanno questo fatto. Parlano tutti di personaggi spesso piuttosto giovani, si piange molto, sono persone in qualche modo alla ricerca, in crescita e alla ricerca della loro identità. C'è un forte senso del sé cercato, compreso, a volte ritrovato.
ci sono forti collegamenti e c'è sempre un collegamento di questi personaggi con il loro background familiare in qualche modo. Queste mi sembrano caratteristiche che in qualche modo collegano tutti i libri che ho fatto finora e non sono disegnati malissimo, which gets me to the last question. Il TCBF è un festival frequentato e vissuto molto dagli autori e dagli aspiranti autori, quindi non posso non farti in chiusura una domanda un po' più tecnica, ma la faremo in una maniera spiritosa. Ti compare il diavolo, in qualunque forma ti risulti convincente, e ti dice: d'ora in avanti ogni tuo libro venderà 50 milioni di copie in tutto il mondo, ma tu puoi usare un solo strumento da disegno per il resto della tua carriera. Devi buttare tutto il resto. Che cosa salvi? Con cosa disegneresti per il resto della tua vita? This festival is watched and attended by many creators and budding artists, so I can't exempt myself from asking you a more technical question for nerds, but we'll do it in a fun way. The devil, in whatever incarnation you feel comfortable or uncomfortable with, pops up in front of you and says, from now on, every book you make will sell 50 million copies worldwide, but you have to discard all of your drawing instruments save for one. What will you draw for the rest of your life in return for 50 million copies worldwide? So I only get to pick one tool? Thing, yeah. Okay, a pencil. Yeah, I know that maybe for some people the obvious answer would have been their tablet or something, you know, but like, which you could do everything with that, right? But I pencil all my books, and I prefer the penciling part to like inking and coloring and all that. So if I could just do a book with all pencils, I would actually be very happy. So yeah. Here's hoping somebody lets you do it. I know, I actually like want that, but like I don't think it would fly in the States, not yet. But like we've done it time and again. I can send it to your editor. Maybe we can convince them. But yeah. Quindi posso disegnare solo con una cosa per il resto della vita? Una matita, senza dubbio. Mi rendo conto che molti autori risponderebbero: boh, è la mia tavoletta grafica, così puoi fare tutto. Però se devo passare la vita a usare una sola cosa, voglio che sia una cosa che mi diverte, e quindi, siccome la fase che preferisco tra tutte le fasi della lavorazione di un fumetto sono le matite, io disegnerei a matita e basta. Anche perché è una vita che voglio proporre a qualcuno, un libro disegnato solo a matita, ma ho il timore che qui negli Stati Uniti non venderebbe, non piacerebbe, e quindi non riesco a farlo. At least, you know, you're gonna spend the rest of your life drawing with something you have fun with, so it's a very wise choice. La trovo una scelta molto saggia. Jen, grazie infinite per essere stata con noi. It's been a pleasure talking to you as always. Right now, there's a storm outside my window. What's the weather like in California right now? Oh, it's very sunny. So you see, I made you wake up early, but I think you're getting the better part of the deal anyway. Yeah. Thank you so very much. I'll be talking to you soon. Yeah, no, thank you so much. It's always fun. Goodbye. Ciao. Festival.